Port of Miami. On this section is only for cargo ships. Only cargo ships here. The cranes standing here came from China and Germany, and each of them cost from 10 to 12 million dollars. Famous movies were filmed over here before, for example, Ride Along number 2, Iron Man number 2. Para el lado izquierdo acá tenemos a la parte detrás del puerto de Miami, el otro lado del puerto de Miami. Esas grúas que ven acá vinieron de China y Alemania, cada una costó entre 10 a 12 millones de dólares. Acá se hicieron películas famosas antes, por ejemplo, Cabalgando Solo 2 y El Hombre de Acero número 2. Right inside Fisher Island. This is nowadays a private club or a private community. They have a lot of amenities to enjoy here. For example, condos, apartments, hotels, restaurants, stores, schools, police station, fire station, medical center, residential and guest marina, places to play golf, tennis, soccer, basket, even polo. But they don't have any bridge. So people have to ride a ferry to get in and get off all the time. And that you do it only with permission, of course. If you want to be part of this club or community, you need to buy a membership. That membership costs at the beginning per family $250,000 membership alone. Then you have the chance to renew it with $20,000 every year after that. They have their own zip code, like a different city, and they have their own credit card. For any transactions here, they don't take any credit card, they become cash. So you have to register first, and then you need to open an account with a deposit. Deposit could be like $500,000 and up to get that specific credit card for transactions inside this community. Fisher Island. A la derecha tenemos a la isla Fisher o isla Pescador. Este en la actualidad es un club privado, una comunidad privada en la cual tienen condominios, apartamentos, restaurantes, bares, tiendas, centro médico, centro policial, centro de bomberos, parques, piscinas, un muelle para los residentes, para los invitados, para jugar golf, básquet, pelota y polo, pero no hay puente. La gente tiene que usar un ferry para entrar y para salir, y eso lo hace solo si tiene invitación porque todo es privado acá. Si usted quiere ser parte de esa comunidad o club, tiene que comprar una membresía. Esa membresía cuesta al inicio por familia $250,000, pero de ahí lo puede renovar con solamente $20,000 cada año. Acá tienen su propia área de código postal como una ciudad aparte, también su propia tarjeta de crédito. Para cualquier transacción acá no acepta ninguna tarjeta de crédito, débito efectivo, y tiene uno que registrarse primero, le abre una cuenta con depósito para que le den esa tarjeta que solamente sirve para transacciones dentro de esta comunidad. La isla Fisher o isla Pescador, que hace tiempo gente famosa por acá no viene ni vive tampoco, antes sí. Honestly, nowadays we don't see like celebrities coming to this island anymore, neither living here anymore. Before, yes, for example, George Bush, Bill Clinton, Andrea Agassi, Tom Cruise, Tom Hanks, Beyoncé, Oprah Winfrey, Luis Miguel, Tiger Woods, LeBron James, Thalia, Juanes, Anna Kournikova, Jet Li, Pelé, David Beckham, Alicia Keys, Julia Roberts, Susana Jimenez, Maurice Gates, Sofía Loren, and some others, algunos otros. Fisher Island. Straight down is the end of the bay, and the open ocean is right there. De frente está el final de esta bahía y ahí empieza el océano Atlántico. Chạm vô nè ní tận nè chạm tận nè xong một bao tiết pin nè ở đây